stupid. La ambele faruri, oglinda din interior a început să se șteargă. Deocamdată le voi monta așa cum sunt pe ATV, dar pe viitor aș vrea să le duc la un specialist. Dacă știți pe cineva care se ocupă cu rezolvarea de astfel de probleme, vă rog să-mi scrieți mai jos în secțiunea de comentarii.
Urmează acum să instalez cardanul spate. Codul piesei originale Arctichet este 1502-098 și mulțumesc celor de la ASP Group pentru piesa aceasta. Nu, n-am primit-o bonus, am plătit-o din banii mei. Vechiul cardan avea tăieturi în zona aceasta a crucilor cardanice. Au fost băgate alte cruci cardanice greșite, forțat, sudate și o porcărie totală. Motiv pentru care am ales ca să pun un cardan nou-nouț pe acest ATV. Am terminat de montat cardanul spate pe ATV. Între timp am montat și scărițele și am montat și o bară de LED-uri pe partea din fața ATV-ului. Este o bară de LED-uri de la Auxbeam. Mai am de făcut destul de multe lucruri la ATV, în special când vine vorba de partea de suspensie, bucșe, pivoți, capeți de bară, rulmenți, cam toate astea trebuie schimbate la întregul ATV. Asta va urma în clipurile următoare. Până atunci, nu uitați să vă abonați. Vinerea aceasta o să vă arăt un clip interesant despre această bară de LED-uri, iar săptămâna viitoare va urma un clip și mai interesant despre vizita la Registrul Auto Român. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați și ne vedem data viitoare.